Hello everyone. IPMAT Indo 2021 previous year question paper analysis ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് and this is the fifth part of that session. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് that നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് us an idea നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസിലാണ് കുറച്ച് ഫോക്കസ് കൂട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. സോ that makes our preparation more effective and that is why the session is really important. And നമ്മളിവിടെ റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആൻഡ് വെർബൽ എബിലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, one of the statements below contains a word used incorrectly. Choose the option which has the correct or inappropriate usage of the word. അപ്പോൾ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡിൻ്റെ യൂസേജ് തെറ്റായിരിക്കും, ഇൻകറക്റ്റ് യൂസേജ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. വി ഹാവ് ഡൺ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23, സെൻറ്റൻസ് എ. Naturally, the fauna of the region varies with climatic changes. Sentence B. Some plants adapt themselves to a variety of climatic conditions. Sentence C. When the last tree dies in the climactic scene, the message in the movie becomes clear. Sentence D. The climactic changes from summer to winter affected the moods of the hero of the film. So we have 4 sentences here and ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഏത് വേർഡാണ് എന്നുള്ളത്. വി ഹാവ് ക്ലൈമാറ്റിക് ആൻഡ് ക്ലൈമാക്റ്റിക്, 2 വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ക്ലൈമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന റെഫേഴ്സ് ടു ക്ലൈമാക്സ് ഓഫ് സംതിങ്, മൂവിയുടെ മോസ്റ്റ്ലി, ആൻഡ് ക്ലൈമാറ്റിക് റെഫേഴ്സ് ടു ക്ലൈമറ്റ്. ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ക്ലൈമറ്റ്. ഓക്കെ, നാച്ചുറലി ദ fauna ഓഫ് ദ റീജിയൻ വേരീസ് വിത്ത് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഇസ് എ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. കാരണം ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് ഫോണ മാറും. Fauna means animal species. So this is right. Some plants adapt themselves to a variety of climatic conditions. That is also right. When the last tree dies in the climactic scene, the message in the movie becomes clear. Okay, avade avaru refer ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലൈമാക്സിനെയാണ്. That is also right. The climatic changes from summer to winter affected the moods of the hero of the film. No, ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലൈമാറ്റിക് അല്ല, ക്ലൈമാറ്റിക് ആണ്, without a C. So this is the wrong usage. So the answer is option D. This is actually an easy type of question. നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വേർഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും ഇതിൻ്റെ മീനിങ്സ് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഇൻകറക്റ്റ് യൂസേജ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. വി ഹാവ് ഡൺ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ മെനി നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസിൽ. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24, സെൻറ്റൻസ് എ. The lives of the little princess in the large castle in the rich city were luxurious. Sentence B. The rooms were adorned with luxuriant trimmings of gold, silk and velvet. Sentence C. They were handsome men who were distinguished by their luxuriant golden dress. Sentence D. The cruise ship was of medium size but the suits were very luxurious. ഇവിടുത്തെ വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. വി ഹാവ് ലക്ഷൂറിയസ് ആൻഡ് ലക്ഷൂറിയൻ. ലക്ഷൂറിയസ് മീൻസ് സംതിങ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. ലക്ഷൂറിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് abundantly growing or something that is. So നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ the lives of the little princess in the large castle in the rich city were luxurious is a right usage. The rooms were adorned with luxuriant trimmings of gold, silk and velvet. Not a correct usage. avada varendadu luxurious aanu. So this is not. They were handsome men who were distinguished by their luxuriant, abundantly growing golden dress. Dress means hair. So that is also right. The cruise ship was of medium size but the suits were very luxurious. Adum correct aanu. So option B is the answer. അവിടെയാണ് ഇൻകറക്റ്റ് യൂസേജ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ക്രാക്ക് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസിലി ഓൺലി ഇഫ് യു നോ ദ മീനിങ്സ് ഓഫ് ദ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സ് യൂസ്ഡ്. എന്നാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. Sentence A. The king was under intensive pressure to protect the borders of his vast empire.
Sentence B, the subject's loathing of the cruel emperor was intense. Sentence C, without intensive study, it is difficult for most students to get admitted into any course. Sentence D, the intense debates between states led to the resolution of issues across the border. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഇൻറ്റൻസീവും ഇൻറ്റൻസും ആണ്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഇൻറ്റൻസീവ്? ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവോൾവിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക്. ഇൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി സ്ട്രോങ്. നമുക്ക് നോക്കാം. The king was under intensive pressure to protect the borders of his vast empire. ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസീവ് വരത്തില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് റോങ്. ബാക്കിയും കൂടെ നോക്കാം. The subject's loathing of the cruel emperor was intense. കറക്റ്റ് യൂസേജ് ആണ്. Without intensive study, it is difficult for most students to get admitted into any course. That is right. And for that, you have to prepare well. Join school to IIM. Now, sentence D, the intense debates between states led to the resolution of issues across the border. Yes, intense debate is also right. So, option A is the incorrect usage here, and that is the answer. Okay, so that is the answer. Now, moving on to the next question. Question number 26. Sentence A, we called a mechanic to appraise the car before we bought it. Sentence B, the principal called a meeting to apprise the school's governing board of the progress made by all the students in the past year. Sentence C, at the end of each practice session, the teacher trainees are expected to appraise their own performance. Sentence D, the soldiers returned to the camp to apprise the commanding officer of the enemy's location. Okay, now we have the words apprise and appraise. Appraise means to evaluate or set value. Then apprise nu പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Apprise nu പറഞ്ഞാൽ to inform. So we called a mechanic to appraise the car before we bought it is a right usage. The principal called a meeting to apprise the school's governing board of the progress made by all the students in the past year is again a correct usage. At the end of each practice session, the teacher trainees are expected to appraise their own performance is right. The soldiers returned to the camp to apprise the commanding officer of the enemy's location is wrong. ഇവിടെ വരേണ്ടത് apprise ആണ് with PPRISE, which means to inform. So, option D, sentence D is the wrong usage, and that is the answer. Okay, right. Now, moving on to the next question. Question number 27. Sentence A, the young girl said, I now request our chief guest to come forward for the lighting of the lamp. Sentence B, I just read that two men who took shelter under a tall tree during a thunderstorm were struck by lightning. Sentence C, I believe that skin lightening products have a lot of undesirable side effects. Sentence D, the young girl helped her mother carry some of the groceries home, thereby lightening her heavy load. Okay, ഇവിടെ we have lighting, lightning and lightening. ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടു ലൈറ്റ്, കത്തിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ING ഫോമാണ് അല്ലേ? ടു ലൈറ്റ്. ദെൻ ലൈറ്റനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഹാപ്പനിങ് ഡ്യൂറിങ് സ്റ്റോംസ്. ഈ ലൈറ്റനിങ് എന്താണ്? ലൈറ്റൻ എൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമാണ് ലൈറ്റനിങ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുത്തെ യൂസേജ് നമുക്ക് നോക്കാം. The young girl said, I now request our chief guest to come forward for the lighting of the lamp is right. I just read that two men who took shelter under a tall tree during a thunderstorm were struck by lightning is correct. I believe that skin lightening products have a lot of undesirable side effects. That is not correct. അവിടെ ആ ലൈറ്റനിങ് അല്ല വരേണ്ടത്. This is electric discharge. ഇവിടെ മറ്റേ ലൈറ്റനിങ് ആണ് വരേണ്ടത് with an E. The young girl helped her mother carry some of the groceries home, thereby lightening her heavy load. That is also correct. So, incorrect usage വന്നിരിക്കുന്നത് sentence C ലാണ്, and that is the answer. Now, you have to clearly note that ഇതിൽ നിന്ന് 4-5 questions വന്നിട്ടുണ്ട്. So, that is an important section. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോമോണിംസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. കാരണം ഏകദേശം സെയിം മീനിങ്സും
അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണല്ലോ, സെയിം പ്രൊനൗൺസിയേഷനൊക്കെ വരുന്ന ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺലി ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിക്കുന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു വൊക്കാബുലറി നോളജ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ thus we come to the end of the part 5 of the question paper analysis of IPMAT Indoor 2021. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ പിന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നോ അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഐ എം ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡിങ് യു വിത്ത് ആർ അപ്രോച്ച്. നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്സിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻ ഡെപ്ത് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് വിത്ത് ഡിസ്കഷൻ. ആൻഡ് നമുക്ക് പിന്നെ നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റുകളും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് we'll meet in the next part of the video. Till then, it's a bye from me. Thank you.